Hi guys, so today I am going to explain a poem in Kannada called Navu Matta Namma Shale. Take page number 46 in Kalli Kannada. Okay, the page should look like this with a cute rainbow. So let us start reading. I'll explain in both English and Kannada. Baby, baby, ಓದುವ ಶಾಲೆ ಇರಬೇಕಮ್ಮ ಹೇಗೆ means child, child, how should the school where we read be? ಅರಳಿದ್ದ ಹೂವಿನ ತೋಟದ ಹಾಗೆ means the school should be like a beautiful garden with lovely flowers. Baby, baby, ಮಕ್ಕಳ ಬರಹ ಇರಬೇಕಮ್ಮ ಹೇಗೆ it means baby, baby, how should the children's handwriting be? ಬೆಳಗುವ ದೀಪದ ಸಾಲಿನ ಹಾಗೆ means the children's handwriting should be like the beautiful lighting lamps that are stacked neatly. Baby, baby, ಶಾಲೆಯ ಚೀಲ ಇರಬೇಕಮ್ಮ ಹೇಗೆ it means baby, baby, how should the school bag be? ಬಣ್ಣದ ಕಾಮಣ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ means the school bag should be as beautiful and colorful as a rainbow. Baby, baby, ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಇರಬೇಕಮ್ಮ ಹೇಗೆ means how should the library be? ಸಕ್ಕರೆ ಅಚ್ಚಿನ ಜೋಡಣೆ ಹಾಗೆ so there'll be the sugar stacks, right? They'll be keeping one neatly like that. In the library the book should be kept very neatly. Baby, baby, ಪ್ರೀತಿಯ ಟೀಚರ್ ಇರಬೇಕಮ್ಮ ಹೇಗೆ means baby, baby, how should the teachers be? ಮುದ್ದಿನ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿಯ ಹಾಗೆ means the teacher should be as wise as the uncles and aunties. This poem is written by Da H.S. Venkatesha Murthy. Okay, so let's read this poem one more time and let us say goodbye. Okay, baby, baby, ಓದುವ ಶಾಲೆ ಇರಬೇಕಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಅರಳಿದ್ದ ಹೂವಿನ ತೋಟದ ಹಾಗೆ ಬೇಬಿ, ಬೇಬಿ, ಮಕ್ಕಳ ಬರಹ ಇರಬೇಕಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಬೆಳಗುವ ದೀಪದ ಸಾಲಿನ ಹಾಗೆ ಬೇಬಿ, ಬೇಬಿ, ಶಾಲೆಯ ಚೀಲ ಇರಬೇಕಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಬಣ್ಣದ ಕಾಮಣ ಬಿಲ್ಲಿದ ಹಾಗೆ ಬೇಬಿ, ಬೇಬಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಇರಬೇಕಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಚ್ಚಿನ ಜೋಡಣೆ ಹಾಗೆ ಬೇಬಿ, ಬೇಬಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಟೀಚರ್ ಇರಬೇಕಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಮುದ್ದಿನ ಅಂಕಲ ಆಂಟಿಯ ಹಾಗೆ. Da H.S. Venkatesha Murthy. Okay, bye guys, hope you understood the lesson. If you didn't, watch it one more time.